Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, do t'jemi së bashku në këtë edicion të zgjeruar informativ, fillimisht titujt kryesor. Lulzim Basha tha në një intervistë për News24 se është i përgatitur për gjithçka mund të prodhoj foltoria në 11 dhjetor. Sipas tij, zyrtari amerikan Gabriel Escobar vjen në Shqipëri me sinjale të qarta. Zyrtari i lartë amerikan Gabriel Escobar në Shqipëri, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen të konfirmojë luftën kundër korrupsionit, pandëshkueshmërinë dhe minuesve të demokracisë. Skandali i Fondit Shqiptar të Zhvillimit në tenderin për rindërtimin e spitallës, shpall fituesa ofertën më të lartë. U vetvar në furgonin e policisë vëllait të dënuarit që humbi jetën në Greqi, Porralla s'kishte arsye të vetvritej, të bëhet autopsia. Testet për drogë në fazën e parë, 30 policë me toksina mbi normë do t'i nënshtrohen analizës së dytë. Tragjedia e 9 janarit, familjarët e viktimave protest në SPAK, prokuroria e posaçme të rihap çështjen sepse prokuroria e Vlorës e korruptuar. Gjykata kushtetuese e Slovenisë vendos se vaksinimi i detyrueshëm anti-Covid i qytetarëve është jo kushtetues. Sipas gjykatës, duhet ndryshimi i ligjit për sëmundjet infektive. Shtetet e Bashkuara të Amerikës bojkotojnë lojrat olimpike Pekin 2022 për shkak të genocidit në provincën Xinjiang. Kina kërcënon, Amerika do të paguajë çmimin. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar mbërin të enjte në Tiranë në vizitën e tij të parë zyrtare. Gjatë takimeve me zyrtarët shqiptar, Escobar do të përcjellë mesazhe të forta mbi luftën kundër korrupsionit, pandëshkueshmërinë dhe përpjekjet për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Të njëjtën më 9 dhjetor mbëri në Tiranë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Ambasada amerikane në një njoftim zbulon detaje nga agjenda dhe qëllimi i vizitës së zyrtarit të lartë. Sipas njoftimit të ambasadës, Escobar gjatë takimeve të tij do të përcjellë mesazhe të forta për politikën shqiptare. Qëllimi është për të thelluar miqësinë tonë të ngushtë, e mbështetur në vlerat e përbashkëta demokratike. Escobar do të takohet me kryeministrin Rama, ministrin e jashtme Xhaçka, kryetarin e Partisë Demokratike Basha dhe udhëheqës të tjerë për të rikonfirmuar mbështetjen e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për demokracinë e Shqipërisë, integrimin në Bashkimin Evropian, bashkëpunim më të fortë në mbrojtje dhe mundësi për tregti dhe investime. Ashtu si shkruhet në urdhrat ekzekutiv të presidentit Biden, Escobar do të diskutojë gjithashtu edhe mbi vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara për të luftuar korrupsionin, pandëshkueshmërinë dhe përpjekjet për të minuar demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Vizita e zyrtarit të lartë amerikan zhvillohet vetëm 2 ditë para kuvendit kombëtar të 11 dhjetorit, të organizuar nga ish-kryeministri Sali Berisha i shpallur non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit shpall fituesa ofertën $400.000 më të lartë për tenderin e rindërtimit në zonën e spitallës. Bashkimi e operatorëve fitues ofroi $5.36 milion, ndërsa oferta më e mirë prej $4.94 milion u rendit e katërta në mini konkursin e zhvilluar. Keqpërdorimi me fondet e rindërtimit vazhdon me ritme të larta nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Në mini konkursin për zonën e re për zhvillim në spital dhe rekonstruksionin e rrugëve Miqësia dhe Azem Hajdari, Fondi Shqiptar i Zhvillimit i drejtuar nga Dritana Golli ka shpallur fituese kompaninë që ka ofruar rreth $400.000 më shumë se oferta më e mirë. Mini konkursi me fond limit rreth $8.5 milion ka qenë pjesë e tenderit prej rreth $37 milion që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka çelur për projektin e rindërtimit. Tenderi ka qenë ndar me 2 pjesë dhe në fazën e dytë kanë marrë pjesë 15 operator. Kriteri kryesor në përzgjedhjen e fituesit është çmimi më i ulët i ofruar me 60 pikë, më pas rendita në koha e zbatimit të kontratës me 30 pikë dhe cilësia me 10 pikë. Kështu, fitues është shpallur Bashkimi i Operatorëve Alp Tifbau, B93, B93-2 dhe Totila me një ofertë prej $5.36 milion, duke marrë në total $95.37 pikë. Ndërkohë, oferta prej $4.94 milion dhënë nga Bashkimi i Operatorëve Hastoci, Ulza Ndërtim dhe Almo Konstruksion është renditur nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit vetëm e katërta me 78.18 pikë.
ndonë se ishte plot $400.000 më e mirë se ajo e kompanive fituese. Pikët sipas kritereve për secilën kompani nuk janë publikuar nga institucioni i drejtuar nga Dritana Golli, por ajo që tashmë dihet është se kompania me çmimin më të lirë nuk është renditur e para. Euro vijon rënien e mëtejshme në raport me monedhën tonë, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye me 120.92 lek, duke rënë për herë të parë këtë vit poshtë nivelit të 121 lekëve. Moneda europiane vijon rënien e saj. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane u këmbye me 120.92 lek, duke rënë për herë të parë këtë vit poshtë nivelit të 121 lekëve. Ky është niveli më i ulët i kursit të këmbimit të euros me lekun që nga gushti vitit 2019. Sipas agjendëve të këmbimit valutor, rënja e euros shpjegohet kryesisht me kërkesën e paktë për të në raport me prurjet e saj që ngelen në nivele të larta. Nënçmimi i euros në nivele të tilla në këtë periudhë të vitit nuk është i zakontë, për më tepër që zhvillimet ekonomike në teori nuk duket se favorizojnë një rënje të këtyre përmasave. Sipas Instat, për 10 mujorin e parë të vitit 2021, deficiti tregtar shënoi rritje afërsisht me 25%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Përmirësimi i kërkesës së brendshme dhe sidomos rritja e çmimeve ka sjellë një rritje të ndjeshme të importeve. Në veçanti, blerjet në vlera të mëdha të energjisë elektrike pritet të ushtronin një ndikim më të ndjeshëm dhe më të zgjatur në kursin e këmbimit mes euros dhe lekut. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe në mënyrë deri diku të papritur, euro në javët e fundit po shënon një cikël të ri të mbiçmimit. Një faktor që mund të shpjegojë deri diku këtë tendencë mund të jetë edhe eurobondi, për 650 milionë eurosh i muajit nëntor. Duke qenë se shpenzimet e qeverisë shqiptare janë kryesisht në lek, pjesa e eurobondit që do të përdoret për të shlyer deficitin logjikisht do të këmbet në lek, duke shtuar ofertën e euros në tregun e brendshëm valutor. Për te ndikimit të supozuar të eurobondit, agjendët e kërkimit valutor mbeten të mendimit se prurjet informale të valutës vazhdojnë të kenë një ndikim të madh në kursin e këmbimit. Një mbiçmim i lekut në kursin e këmbimit me euron për momentin është një faktor që ndikon pozitivisht për të amortizuar presionet e jashtme inflacioniste dhe për të kufizuar përcjelljen e tyre tek çmimet finale të konsumit në vend. Ata që fitojnë nga një nënçmim i euros janë edhe uamarsit në monedën europiane dhe që të ardhurat e tyre i kanë në lek. Ata që humbasin janë kryesisht eksportuesit e mallrave dhe shërbimeve, si dhe subjektet që kanë kursime në euro. Familjarët e 38 vjeçarit shqiptar që humbi jetën në furgonin e policisë në Greqi kanë dyshime se ai është vrarë nga gardianët e burgut. Vëllai i viktimës kërkon kryerjen e autopsisë sapo trupi të vinë në Shqipëri, pasi sipas tij, pretendimi i autoriteteve greke se ai u vetvar me lidhësen e këpucëve nuk mund të besohet as nga një fëmijë. Lajmi për vetvrasjen e shqiptarit Adem Rusi brenda furgonit të policisë në Greqi për familjarët e tij është një përrallë e pabesueshme. Vëllai i të dënuarit nga Korça, që humbi jetën më 2 dhjetor në Greqi, shprehet i bindur se ai është vrarë nga gardianët e burgut dhe për të vërtetuar këtë, kërkon kryerjen e autopsisë sapo trupi të vinë në Shqipëri. Morën telefonin para 2-3 orëve fola me vllai. Thanë që vllai jot është në spital. Thash pse e shput aty? Për një kontroll rutinë në fillim, drejtori i burgut. Pastaj më tha kish pirë klorinë, edhe gjatë të kthimit nga spitali, që u bë mirë, varri vetën me lidhse këpucë. Kjo është një, nuk e beson as një fëmijë të varesh në furgon të policisë i shoqëruar me gardian burgut. Atëre kanë vrarë, gardianët e burgut, ata që kanë shoqëruar. Adem Rusi ishte i dënuar për vrasje në Greqi dhe priste të lirohej brenda 3 muajsh. I vëllai thotë se ai nuk vuante nga problemet të shëndetit mendor dhe nuk ishte asnjë arsye për të vetvrarë. Kish marrë një sovjo 20 vjetë me stadion për vrasje ishte. Ai kur vojti, do me thënë shumicën e burgut, që kur edhe 2 muaj të rinte, 5 muaj, 2 vjetë të rinte, 3 nuk e bënde kur këtë gjest. Ne kërkojmë që t'i bëhet autopsia këtu. Janë vrarë shumë shqiptar aty, pas vllajti mund ta ketë radhën dikush tjetër. Lajmi për vdekjen e 38 vjeçarit shqiptar u bë ditur nga mediat greke, sipas të cilave i dënuari po transportohej në burgun e Malandrinos me furgonin e policisë, pasi kishte kryer disa vizita mjekësore në spitalin e Amfisës. Autoritetet thanë se 38 vjeçari ishte varur me lidhëset e këpucëve në dritaren e furgonit të policisë, por lajmi rikthen në vëmendje mënyrën e trajtimit të dënuarve shqiptar në burgjet greke.
1.000 punonjës kanë kryer testin e drogës dhe brenda dhjetorit pritet të përmbyllet faza e parë e këtij kontrolli. Deri tani kanë rezultuar me toksina mbi normë rreth 30 punonjës, të cilët do t'i nënshtrohen një testi të dytë për të parë nëse toksinat e pranishme në gjak janë nga droga apo efekti i përdorimit të medikamenteve të ndryshme. Prej 22 nëntorit ka nisur faza e parë e testimit të punonjësve të policisë për të zbuluar nëse janë ose jo përdorues droge. Fillimisht janë testuar punonjësit e cilësuar me risk, për të cilët ka patur informacion nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat. Referuar burimeve zyrtare në polici, konfirmohet se në fazën e parë janë kryer rreth 1000 teste në të gjithë vendin, nga të cilat rreth 30 efektiv policie kanë dalë me toksina në gjak mbi normën e lejuar. Këta persona do t'i nënshtrohen testit të dytë në mënyrë që të verifikohet nëse toksinat janë mbi normë për shkak të përdorimit të drogës apo janë efekt ansor i përdorimit të medikamenteve të ndryshme. Ndërkohë, pas kryerjes së dy testeve, analiza do të verifikohet nga një ekip mjekësor pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë dhe nëse rezulton se punonjësi i policisë është konsumator droge, atëherë standardet profesionale do të nisin ecuri të rënda disiplinore për punonjësin, gjë e cila sjell përjashtimin e tij nga policia. Burime nga policia thonë se brenda dhjetorit do të përmbyllet faza e parë e testimit dhe do të ketë një komunikim publik për rezultatet e gjetura. Çdo punonjës policie ka të drejtën e ankimimit nëse nuk e pranon rezultatin e testit. Familjarët e viktimave të tragjedisë së 9 janarit kanë protestuar përpara SPAK në mënyrë që çështja e tyre të mos shqyrtohet nga prokuroria e Vlorës, të cilën e akuzojnë për korrupsion. Ata kërkojnë që SPAK të zbardhë tragjedinë dhe të dënojë përgjegjësit. 17 vite pas tragjedisë së Karaburunit më 9 janar 2004, ku 28 shqiptarë u mbytën në ujërat e Edicioni, familjarët e viktimave kanë protestuar para SPAK duke këmbgulur që ky institucion të riap çështjen e tyre dhe të hedhë dritë mbi ngjarjen. Ne kërkojmë zbardhjen e çështjes. Pikërisht na jena ndjeni, ne kena hap disa gjyqe në Vlorë, në prokurorinë e Vlorës. Është vetëm një tragjedi, në tona tragjeditë që kanë ndodhur në Shqipëri, me rënda për arsye janë mbytur edhe njerëz të tjerë. Familjarët e viktimave të tragjedisë së Karaburunit kërkojnë që SPAK të zbardhë tragjedinë, pasi prokuroria e posaçme riktheu dosjen në prokurorinë e Vlorës për mos kompetencë. Ata nuk kanë dakord me vendimin dhe akuzojnë këtë institucion për korrupsion. Prokuroria e Vlorës ka qenë e korruptuar. Prokuroria e Vlorës leçi s'ka pas as kompetencat ligjore për të gjykuar njerëzit si na kanë bën krimin. Ne kërkojmë SPAK-un të zbardhë çështjes. Vendin para përgjegjësisë kriminalëve që na kanë vrarë fëmijën. Gomonja me 36 persona në bord u nis nga gjyri i palasës në Vlorë në orët e vona të 9 janarit 2004, por për shkak të dallgëve që shkonin 5 deri në 6 ball, gomonja u fundos në ujërat prangadishullit të Karaburunit. Si pasojë, 28 persona kryesisht nga zona e Shkodrës humbën jetën. Të mbijetuarit ishin 3 skafistët që drejtonin gomonen dhe 5 persona. Do të shkojmë live në këto momente të nderuar shikues me punimet e Komisionit për Ekonomin, ku diskutohet për inceneratorët. Si janë takti komisioni, sa përgjigjen e thyer, sidoqoftë nuk e zëndëson hapjen e administrimit të çdo shkrese. Kështu që do të kërkoja që në proces verbal kjo të reflektohej. Nga ana tjetër, meqense ne e diskutuam edhe në mbledhjen tjetër që ne kemi të nevojshme që të kemi kopje të çdo dokumentacionit të ardhur, unë së bashku me sekretarin e komisionit, paktën se takon mazhorancën, se kemi parë pjesë të dokumentacionit që na është vënë dispozicion nga sekretaria e komisionit, kemi një kopje të çdo përgjigje të mbritur, për jashtë përgjigjet e ditës së djeshme, që thjesht i kemi parë në email dhe nuk i kemi të printuara, por sidoqoftë, unë gjykoj që shumica e përgjigjeve ose përgjigjeve që përbëjnë pyetje të kërkesave kryesore kanë mbritur. Pra çfarë dua të them? Kanë ardhur të treja kontratat koncesionare në kuvent. Ne mund të jemi drejtuar institucioneve të ndryshme, por jo të gjitha ato kanë pasur disponibilitetin e këtyre dokumentave. Por dokumentacioni ka mbritur. Të treja kontratat koncesionare, Fieri, Elbasani, Tirana, janë në kuvendin e Shqipërisë. Dhe unë gjykoj që pavarësisht disa mungesa në përgjigje që janë edhe në kërkesat që keni drejtuar ju, por janë edhe në kërkesat që kemi drejtuar ne, pjesa thelbësore e gjërave ka ardhur dhe në këto kushte ne mundemi të operojmë më tej duke besuar që realisht dhe përgjigje të tjera, por që janë dytësore në kuptimin e hetimit që duhet bëj Kuvendi i Shqipërisë,
do të mbri në kuvendin e Shqipërisë. Pra, derisa objekti i këtij hetimi është procedurat e ndjekura për ndërtimin e implanteve të trajtimit të mbetjeve, do të thotë që dokumentat kryesor janë dhe ne mund të procedojmë me to. Në fund të fundit, fuqia prodhuese e dokumentacionit nuk është e njëjtë dhe kjo dihet nga gjithë juristët me fuqinë prodhuese të atyre çfarë mund të thonë dëshmitarët, dhe këtu nuk po paragjykoj asnjë nga dëshmitarët që keni cituar ju apo që kemi cituar ne. Pra gjykoj që ne dokumentacionin e kemi dhe mund të avancojmë më tej me hetimin e këtij komisioni. Faleminderit. Ka kërkuar fjalën zoti Boçi. Faleminderit kryetare, nga ajo që ka lexuat ju, vjetër e dukshëm që institucionet nuk kanë dëshirë të kthejnë informacion, por ajo që është pjesa më qesharake e kësaj historie është që kërkesat e majorancës në shumicën e tyre janë plotësuar, kanë marrë përgjigje për pyetjet e ngritura ose informacionet e kërkuara, ndërsa kërkesat tona nuk janë sjellë si informacione nga institucionet, qofshin këto shtetërore, qofshin edhe nga bankat. Unë shoh që ka një lloj panikimi, në fakt, dhe për këtë më vjen mirë që në këtë histori të gjithë ata që janë pjesëmarrës, aktorë që hetohen, që ndoshta janë akuzuar dhe politikisht, janë friksuar dhe kanë një kombinacion, një tendencë për të penguar dhënien e informacionit përballë këtij komisioni. Por ka dhe një anë qesharake, dhe ana qesharake që ndron pikërisht në këtë diferencën e dhënies përgjigjeve. E ndërpresim pasi do të shkojmë live në këto momente me kryeministrin e vendit zotin Rama, i cili merr pjesë në ceremoninë e marrjes së çmimit Vital Voices Global. What an extraordinary and inspiring evening of solidarity. And I think back all those many years, Diane, to when we started Vital Voices with the hope that it could become the global network that it is today. And it is so incredibly gratifying to hear the stories of the people that are being honored tonight, Billy and Roberto and James and Dan. Thank each and every one of you for all that you're doing and the leadership that you're providing as we continue to make sure that every single voice of every woman and every girl counts. And in the last months, we've had the extraordinary experience of seeing the return to Afghanistan of a group of men who want to turn the clock back on women and women's rights and roles. I wish they were the only people in the world today who wanted to turn the clock back. Unfortunately, there are too many who are themselves obstacles to progress, but even more than that, instruments of trying to undo the progress that has been made. Which is why we need leaders and activists more than ever, and particularly, if I can, in keeping with the theme tonight, men. Good men, James. Good men who stand up, speak out, and support the rights and roles of women. So it's a particular honor and pleasure for me to introduce someone whom I admire, who I've had the privilege of knowing, whose career I have watched with great interest and admiration, whose leadership is emblematic of a shared mission to elevate women and girls. Now, some international leaders were not willing to do very much. Even when asked if they answered affirmatively at all, it was with very minor commitments. There were, however, a handful, and sadly it is that, a handful
of leaders who stepped forward in a time of great need. And at the top of that list is Prime Minister Edi Rama. Prime Minister Rama understood almost instinctually how important it was to reach out, to say yes. So along with Vital Voices and the Georgetown Institute for Women, Peace and Security and Women for Women and Mina's List and many others, Prime Minister Rama opened Albania's doors to people from Afghanistan, predominantly women in need. And because of his leadership and the efforts of the Albanian government, more than 1,000 Afghan evacuees are safe in Albania. When I called to thank the Prime Minister for that extraordinary commitment, he was very matter of fact. Like, well, what else should we be doing? I wish there were more leaders who had that kind of approach. But this is not the only reason that he is being recognized tonight. After his re-election in September, Prime Minister Rama broke with historical precedent by appointing the highest number of women in the Albanian government ever in Albania's history. Over 70% of his cabinet ministers are women. And some of them are here this evening, equal partners in helping to shape the nation that they serve. And he continues to put gender equality at the center of his government's agenda, and to speak out against gender-based violence and to strengthen Albanian women's economic participation. At a time when across our globe, women's rights and security are under siege, Prime Minister Rama's commitment to advancing prosperity, opportunity, and dignity in Albania and for Afghans and others should inspire all of us to action. So on behalf of Vital Voices, it is my great honor to present the 2021 Global Trailblazer Award to Prime Minister Edi Rama. So before I say what I have to say, I want to tell you that based on the vital voice in our family, my wife Linda, modesty is not my strength. So when you hear me say that I am not only humbled, but somehow embarrassed to get this incredible recognition. I really mean it, because it seems to me that this is a very alarming sign of the world we live in and this craving for common sense. Before Secretary Clinton arrived, her shadow, her beautiful shadow, by the way, Abedin, met me and said, "You are a hero." Okay, it's nice to hear such a word from such a wonderful woman, but I'm not a hero. It's not in any way heroic
to not turn the back to people that are risking to die. And talking about heroes, I want to just make the frame of the discussion or of what I'm talking about by telling you that heroes were others. Heroes were the Albanians that had everything to lose during Second World War, and they saved Jews, making Albania the only country in Europe that had more Jews after the Second World War than before, and putting Albania as the righteous among nations by practically saving 3,750 Jews, and by closing the chapter of the war with no one single Jew consigned to the Nazis. And among them there were many heroes, but one of them, his name was Mustafa Razniku, who is also recognized by the State of Israel as righteous among nations. He saved 42 Jewish families. But his activity in hiding them in different villages around his house was somehow signaled. And when the Nazis went to him and they asked him to give up the Jews, he gave up his two sons, who ended in Mauthausen. And he didn't give up the Jews. So there are many stories like this, but all this comes from far before, when Albanians wrote their first constitution. And the first paragraph of our first constitution says, "The house of the Albanian belongs to God and the guest." But the meaning of the word guest in Albanian in that paragraph means not only the one you invite, but also the one that shows up and knocks at your door. And the knock at the door is an obligation of you towards God to open and to help. So when in June we were in a gathering among the NATO member countries, and the talking was about the withdrawal, I just mentioned the need to address also the issue of the traitors. The traitors, as our very bitter history of dictatorship told us, are them who, after the regime will install itself, will be seen like the collaborators of the enemy. And the traitors in this case were all the people of Afghanistan, women and men, that were there for us, that worked with us, that covered so many things in terms of services to the NATO countries. And also them who got the front line because they believed in what we were telling them, that we were there to make Afghanistan a different place. They believed it. And they came out and they stood for that. And after 20 years, we left. And of course, it was not up to me. And as I always say, being Prime Minister of Albania in the NATO is quite an easy job because you don't have to take the decisions. But still, it seemed to me very bizarre that nobody was thinking about these people. And then in August, just when things started to get rough, someone came to me in Albania and said, Secretary Clinton needs your help. I said,
how comes this is something I would never dream of. And then he said, no, I'm serious. And it was a he, by the way. And he told me about Vital Voice and all this thing. And I said, okay, let's do it. He said, how? I said, let's do it. Let's take this women. He said, but do you want Secretary Clinton to call you? I said, no, let's do it. And then if she will remember about it, let her call me. You know, because it's very American, by the way, to be great in seducing you and then to say, who are you? But it was not the case, by the way, and she called me. When all the women were saved and settled in Albania, she called me, and of course it was a big honor, because you have to know that if you are named Clinton in Albania, or among Albanians, this is something very special, because it's related to the liberation of half of our nation, Kosovo. And by the way, it's the only place on earth where you have people today, boys, named Clinton. But the first name, not the second. And there are even boys named Bill Clinton. First name, like Bill Clinton Rama. Yeah. And all these boys that today are grown up, they were newborns after, thanks to President Clinton, First Lady, and the United States government at that time, this population was liberated from a regime that tried to clean them completely ethnically. So, bottom line is, we did it, and I think that as a NATO member country, we had to do it also, because we are a small country. We can't change the destiny of any war, and we go in every war by default if the United States decides. But if we are not there when it's up to save people, by not doing any heroic act like our old men and women did in the Second World War, why we have to be NATO members and for what we are worth in this world. And on the other hand, we were the Afghans 30 years ago when we had to escape a very brutal regime. They were not Islamic fundamentalists, but they were atheist fundamentalists. Albania was the only country in the world to have in the constitution that it was an atheist republic. And like the Taliban, they blew up with dynamite, not the Buddha statues, but 2,453 churches and Roman chapels and mosques, and they burned in the streets 300,000 religious artworks and religious books. So it was North Korea of Europe. And we were the Afghans while leaving the country in the boats. And when I had to announce the decision to take the Afghans, I posted a picture. The Afghans in this plane, in this crazy plane that left Kabul, being packed with people, and Albanians in the boats 30 years ago. Same picture, same people, only different nationalities and different vessels. And I'm very proud to
tell you that no Albanian political party said no to welcome these people, and the public opinion was very much for it. And I think we had to do it also because of what we owe to our children. They need to know that there is a time to get and there is a time to give in this life. And once we were them who got, now we are them who give. As for the women in government, and this is very simple, I don't want to be praised for that, because I did it somehow following the advice of the Iron Lady, Margaret Thatcher. She said, if you want something to be said, ask a man. If you want something to be done, ask a woman. Now, the matter of the fact is that she didn't pick any woman for her government because she was herself there for every other woman maybe, but I couldn't afford it. So I had to pick a lot of women to do the job, basically. Not because I'm, special in that, but I just knew by my experience that if you want something to be said, men are ready and they can say and say and say and never ending. But if you want something to be done, don't lose time with men. This is my humble advice. Do qëmë së bashku Kryeministrin e vendit zotin Rama në Vital Voices Global, një ceremoni e posaçme që u mbajt për shpërndarje të çmimesh që u mbajt në New York në prezencë sigurisht Hillary Clinton. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak.